So I hope everyone had a nice lunch break. Espero que todos hayáis tenido una muy buena pausa para comer. Thank everyone for being here, and it was a nice festive atmosphere. Y gracias por estar aquí y tener esta bonita atmósfera que hemos tenido. Now, as I said earlier, I think it's very important for centers to have opportunities for people to meet each other and share times together. He dicho antes también lo importante que es para los centros el generar como estas oportunidades de que las personas se encuentren y estén juntas, se relacionen. And especially to have Buddhist companionship, because we see of all of Madrid, this is how many people who are here today. Y sobre todo tener compañía budista, ¿no? Porque vemos de todo Madrid cuántas personas estamos aquí hoy. So we know there are not so many Buddhists out there. Así que, we do have, o There aren't. probablemente no hay muchos budistas ahí fuera. So it's important to be with people who are like-minded, who can share our same views and discuss the Dharma. Así que es importante estar con personas que piensen un poco de la misma manera, que tengan esta perspectiva, poder hablar del Dharma. For us, this is our Sangha, Porque para nosotros esta es nuestra sangha, our community that helps us on our practice. nuestra comunidad que nos ayuda en nuestra práctica. So let's just take a moment to refresh our motivation. Vamos a tomarnos un momento para renovar nuestra We motivación. won't do a full meditation, but you might find a nice place to sit quietly. No vamos a hacer la meditación entera, pero puedes encontrar quizá tu forma de sentarte un momento en silencio And just simply become present by attending to the breath. y simplemente estar presente atendiendo a la respiración. And we'll just do this for a minute or so. Vamos a hacerlo un minuto aprox. So Lama Zopa Rinpoche often emphasizes that the main part of bodhicitta is the idea to benefit others. El Lama Zopa Rinpoche muchas veces hace hincapié en que la parte principal de la bodhicitta es el objetivo de beneficiar a otros. That's what always should come first. Y esto es lo que tendría que estar siempre en un primer plano. We see the situation of sentient beings in terms of their suffering, Vemos la situación de los seres sintientes en relación con su sufrimiento, their wishing to be happy, su deseo de ser felices. and with love and compassion for them, we decide to dedicate ourselves to their welfare. Y con amor y compasión hacia ellos decidimos dedicarnos nosotros para su bienestar. And ideally, we want to complete their welfare, to bring them to the greatest state of well-being. Y lo ideal es que podamos completar su bienestar, es decir, llevarles a su máximo estado de bienestar. So to do this, we have to become more qualified. Pero para esto tenemos que estar más preparados. So the second thought after cherishing others is to work on ourselves. Así que el segundo pensamiento después de celebrar a los demás es trabajar en nosotros mismos. To dedicate ourselves to perfecting our own being so we can then help others perfectly. Dedicarnos a perfeccionar nuestro propio ser para poder ayudar a los demás a que alcancen su perfección. And this is the mind of bodhicitta, Y esta es la mente del bodhicitta, the aspiration to help all sentient beings through becoming a Buddha ourselves. la aspiración de ayudar a todos los seres sintientes a que se conviertan ellos mismos en Buda. So hold this aspiration, this motivation very deeply in your heart. Así que mantén esta motivación, esta aspiración profundamente en tu corazón. In this way, everything we do becomes a cause for that result. Y de esta forma todo lo que hacemos se convierte en una causa para ese resultado. And then you can open your eyes fully when you're ready. Y cuando quieras, estés preparado, puedes abrir los ojos. So why don't I continue with this 4-point analysis first, Entonces vamos a continuar con este análisis de 4 puntos primero. and then we'll see if there are questions. Y luego ya vemos si hay preguntas. So the very first point, as we discussed earlier today,
Así que el primer punto, tal y como describimos hoy temprano, and we call this identifying the object of negation. ese primer punto era identificar el objeto de negación. And it's that false appearance that is with everything in our world. Es decir, esa falsa apariencia que tiene todo en nuestro mundo. Then the second step is to recognize that if that does exist in the way it appears, El segundo paso es reconocer que si es que eso existe de la manera en la que aparece, again, whatever object we're analyzing, y sea cual sea el objeto que estamos analizando, then it should be findable. We should be able to find something that is that. entonces eso se tendría que poder encontrar. Tendríamos que poder encontrar algo que sea eso. And so that second step is determining what are the possibilities. Y entonces el segundo paso es determinar cuáles son las posibilidades. Do we need to wait for the Hay que Zoom esperar sequence to para el be Zoom. done? Hay que esperar para No, el no, Zoom. go on, don't worry. You sure? It's okay, Okay. yes, don't worry. Okay, so then we determine that there are two possibilities. Y ahí hemos determinado que hay dos posibilidades. It will either be findable on the base that we are involved in, O bien ese objeto se puede encontrar sobre la base de lo que estamos implicando, or again, it must be something completely different, o es algo totalmente diferente. which again isn't too likely, but we have to include that possibility. A ver, que no es que haya muchas probabilidades de eso, pero hay que incluir esa posibilidad. And that's because we have to be sure to exhaust the possibilities. Simplemente para estar seguros de que hemos agotado todas las posibilidades. So I think we cleared up any confusion around that second step. Hemos aclarado todas las confusiones que había en cuanto a ese segundo paso. The third and the fourth step are to look in those two places then. Y el tercer y cuarto paso entonces es analizar esos dos lugares. The third step is to analyze, can I find something that is inherently Recording there, in progress. inherently there within the base? El tercer paso entonces es decir, a ver, ¿puedo encontrar algo que sea inherentemente ese objeto que se pueda encontrar según esa base? And then of course the fourth step would be, is there something that is inherently there, findable, that is different from the base? Y el cuarto paso entonces es, ¿hay ahí algo que se pueda encontrar de manera inherente que sea diferente de la base? So let's go back to the mala again. Vamos al mala. So let's go looking for the mala on this base. Vamos a buscar el mala sobre esta base. Is the mala any of these beads, any individual bead? ¿El mala es alguna de estas cuentas individuales? Is it the string that is in all the beads? ¿Es la cuerdecita que sujeta todas las cuentas? Is it the guru bead, the head bead here? ¿Es aquí el guru, la cabeza del guru? And then again, we have many parts to those parts. Any of those parts, are they the mala? Y hoy hay muchísimas partes de cada parte. ¿Alguna de esas partes es el mala? And you might think, well, no, the collection is the mala. A lo mejor piensas, no, lo que es el mala es el conjunto de todo eso. It's collected and assembled in this way, and then it is a mala. Es decir, esto se junta y se organiza de esta forma y entonces eso es el mala. But what is a collection? ¿Pero qué es un conjunto? Is a collection a singularity? ¿El conjunto es una cosa singular, una singularidad? No, a collection means many things, No, right? un conjunto significa muchas cosas. So we have, I mean, if we talk in gross ways, we have at least, what, 21, 22, 23, 24 different things here that Así are un poco collected. de manera tosca podríamos decir que aquí tenemos por lo menos 24 cosas que se han juntado, ¿no? We have 21 beads, the eye bead, this bead, and then the string. 21 cuentas, más la cuerdecita, más esta cuenta de aquí, más... So this is a collection of 24 things that is a mala. Entonces, esto es un conjunto de 24 cosas que es un mala. But it can't be equivalent to the mala because there's only one mala, right? Pero no puede ser que eso sea equivalente al mala, porque mala solo hay uno, ¿no? Or do I have 24 malas in O my tengo hand? 24 malas aquí. So we see that there is no way to find this thing that seems to appear to our minds as a inherently existent mala. O sea que vemos que no hay manera de encontrar esto que se aparece a nuestra mente como si fuera un mala. No hay aquí ningún mala existente inherentemente. And that's at least with regard to this base that we designate as mala. Esto por lo menos en relación con esta base que hemos designado como mala. Does anyone want to put forward a way that we could find the mala on this base? ¿Hay alguien que se le ocurra alguna manera de que podamos encontrar un mala sobre esta base de eso? It's meant to be an analysis, yes. So we analyze. Estamos analizando, si alguien tiene alguna idea. Any possibility that the mala is on this base?
¿Alguna posibilidad de que en esa base haya un mala? Again, in an inherent way. De manera inherente. Yeah, what was brought up by Nico is, again, we don't go looking for the merely imputed mala. No estamos buscando el mala meramente imputado. We look for the mala that seems to be here, established out here on its own. Estamos buscando el mala que parece estar ahí, que está establecido por su propia cuenta. So in this way we see that there is no inherently existent mala on the base. Así que en esta base no hay ningún mala que exista de manera inherente. Agreement? ¿Estamos de acuerdo en eso? Yes. Yes, okay. Now, what about the fourth possibility? Again, this isn't very likely. Vamos a la cuarta posibilidad, no es muy probable. But we can test this very easily. If I take all of this away, Pero es muy fácil de probar esto. Si yo esto lo quito de aquí, okay, well, I'll put it somewhere. Let me put it some over here. Okay, now do I have a mala in my hand? tengo ahora un mala en mi mano. No, because there is no mala that exists independent of the base that's over here. Pues no, porque no existe ningún mala que sea independiente de la base que está ahí en la mesa. What type of mala could exist without the basis for mala? ¿Qué tipo de mala podría existir sin la base o el fundamento de un mala? So I don't have to go looking everywhere in the world to make sure that there is no mala that is findable away from the base. Entonces no me tengo que ir a todas partes del mundo a buscar a ver si hay un mala que sea posible de encontrar alejado de su base. But if it had its own findable identity, I should be able to find something that is either the same as or different from the base. Pero si tuviera su propia identidad que se pudiera encontrar, tendría que ser capaz de encontrar algo que sea igual que su base o totalmente diferente que su base. So we eventually get to a place where we find the not finding. Así que al final llegamos a un lugar donde encontramos lo no encontrable. That's the emptiness. Esa es la vacuidad. Emptiness is a lack, an absence. Vacuidad es ausencia, carencia de. Again, it's like looking in the drawer where you normally keep your keys, but your keys aren't there. Es como estás mirando ahí en el cajón donde normalmente tienes las llaves, pero no están ahí las llaves. It's not finding something that, again, you thought was going to be there. Es como no encontrar algo que tú pensabas que iba a estar ahí. And we have this with regard to malas, with regard to everything that exists again. Y esto en relación con los malas o con relación con todo lo que existe. So let's talk about the I, because this again is the more important analysis perhaps. Pero vamos a hablar del yo, porque quizás este sea el análisis más importante. In fact, they say that traditionally it's best to start with the I and analyze that before we analyze other phenomena. De hecho, según la tradición es mejor comenzar con el yo y analizar eso antes de analizar cualquier otro fenómeno. And once more, why is that? ¿Y por qué? Because this I is at the center of our universe, right? Pues porque este yo está en el centro de nuestro universo. This is how we act in relation to the world and the people around us, Así es como nosotros actuamos en relación con el mundo y con las personas que nos rodean. coming from a strong sense of a personal self that is here in that concrete way. Como que partimos como de esta sensación tan intensa de que aquí hay un ser y que está ahí de manera concreta. And as we talked about last night, that is what causes us to have our negative emotions. Y como hablábamos anoche, eso es lo que hace que tengamos emociones negativas. And whenever we are grasping at that I and trying to protect or defend it, we have the potential of those sorts of negative emotions. Porque cuando yo me aferro a este yo y intento proteger o defender este yo, es cuando tengo el potencial de que surjan esas emociones negativas. We get attached to what that I wants, it sees as sources of pleasure, Nos apegamos, me apego a lo que yo quiero o a lo que para mí son fuentes de placer. and we try to avoid those things that cause it pain. Intentamos evitar esas cosas que nos generan dolor. But we're doing this in relation to something that is not real. Pero todo esto lo estamos haciendo en relación con algo que no es real. So let's go through the steps in relation to the I. Pues vamos a seguir estos pasos en relación con el yo. The first step again is identifying the object of negation. El primer paso, identificar el objeto de negación. So we have to get clear about how the I appears to us in those moments when it's very strong sense of I. Tenemos que tener claro cómo el yo aparece ante nosotros en esos momentos donde tenemos esta sensación tan potente de un yo. It's there at other times, but sometimes it's not so easy to detect. Está ahí otras veces, pero a veces no es tan fácil de detectar. What they often say is to use times, remember times when, for example, we were defending ourselves. Pero normalmente dicen que podemos utilizar
Por ejemplo, momentos donde nos estábamos defendiendo. Maybe we are being even falsely accused of something, A lo mejor se nos ha acusado falsamente de algo. or any other strong emotion that we have. O con cualquier emoción potente e intensa que tengamos. At that time, the I seems to be very solid. En ese momento es como que el yo parece ser muy sólido. Like somebody says, oh, did you take the last piece of cake? Alguien dice, ¿te has tomado el último trozo del bollito? I'm sure you did. Seguro que lo has hecho. I said, no, me? No, yo, no. You have the strong sense of an I that arises inside. Tienes como una sensación muy potente de ese yo que surge ahí de repente. Sometimes it even feels quite physical, like it's right here in the center of our chest. A veces incluso es como muy física la sensación, ¿no? Como si lo tuvieras aquí en el centro del pecho. This is this innate sense that there is an I here that is real. Es como una sensación innata de que aquí hay un yo que es real. We don't necessarily think that it is the body or the mind. Y no necesariamente pensamos que sea el cuerpo o la mente. The idea is that it is real, that it is solid, that it is inherent. Pero es la idea como de que es real, de que es sólido, de que es inherente. But if this inherently existent I existed, Pero si este yo inherente existiera inherentemente, it would exist as either one with, the same as, the mind and body, existiría como uno con o lo mismo que cuerpo-mente, or it would exist independent of those, completely different from those. o existiría de una manera independiente o completamente diferente de eso, Same as the mala. como el mala, ¿no? That's the second step, Ese es el segundo paso, to determine the possibilities. es decir, determinar las posibilidades. Again, only those two possibilities. Is there a third possibility? Pero solamente esas dos. ¿Existe alguna tercera posibilidad? That's clear? No third possibility? ¿Mm? It's clear? No ¿Está third claro? ¿No hay possibility? tercera posibilidad? No. Okay. So let's go examining the first possibility. Vamos a examinar la primera posibilidad. Is there an inherently existent I that is the same as the mind or the body? ¿Hay algún tipo de yo inherente que sea lo mismo que la mente y el cuerpo? So we can examine the body. Sometimes we have a strong sense of I with the body, right? Podemos analizar el cuerpo, ¿no? Porque a veces tenemos como una sensación muy potente del yo con el cuerpo. Maybe when the body is sick, we sometimes feel, we often to say, I am sick, right? Cuando estamos enfermos, por ejemplo, muchas veces decimos, es que estoy enfermo, yo We estoy don't- enfermo. We don't think, oh, my body is sick. No pensamos que mi cuerpo está enfermo. So go examining the body. Is there anything findable in the body that is that real I? Entonces, examinando el cuerpo, ¿hay algo que podamos encontrar en el cuerpo que sea el yo real? And remember, just like with the mala, where there are 24 parts, we're looking for something that is singular. Igual que hemos hecho con el mala, que tenía 24 partes, aquí estamos buscando algo que sea singular. When we go looking at the body, for example, we have to find something that is singular, that is equal to the I. O sea, miramos el cuerpo y tenemos que encontrar algo que sea singular, que sea equivalente al yo. It has to be completely equivalent to the I. Totalmente equivalente al yo. That's what it would mean to be inherently existent. Eso es lo que significaría existir inherentemente. So, any ideas of what might be the I in the body? ¿Alguna idea sobre cuál podría ser o qué podría ser el yo en el cuerpo? And we can go searching. I talked about how there was a strong sense of I in the center of the chest. Yo he hablado de cómo hay una sensación muy potente del yo en el centro del pecho. So if I go into surgery and the surgeon opens this up, Así que voy al médico y el cirujano me abre. is there a little I in there? Hay un yo ahí que diga, You found me? ¿me has encontrado? No. Is the I in the head? Está en la cabeza el yo. Sometimes we have a strong sense of I being up here, right? A veces tenemos una sensación como muy intensa de que el yo estuviera aquí. Well, where is it in the head? ¿Pero dónde en la cabeza? The center of the brain? ¿En el centro del cerebro? Is it in the eyes, right behind the eyes? ¿O detrás de los ojos? And we can go through all the various parts of the body. Can you find something that is the real I? Si vamos por todas las partes del cuerpo, ¿puedes encontrar algo que sea el yo real? Of course, we can also talk about the consequences if it is just the body Claro, también podríamos hablar de las consecuencias si solamente es el cuerpo or some part of the body. o alguna parte del cuerpo. And that means that, again, because it's a unitary phenomenon,
Y entonces, como es un fenómeno unitario, right? There's one es I. decir, hay un solo yo, If we find something that is that, then nothing else can be that. si encontramos algo que sea ese yo, entonces no hay ninguna otra cosa que pueda serlo también. That means I would always be that. Es decir, yo siempre sería esto. So we have many consequences that speak to the I not being findable. Y eso generaría muchísimas consecuencias que nos dicen claramente que ese yo no se puede encontrar ahí. We satisfied with the body? Lo del cuerpo, estamos satisfechos con esto del cuerpo. Well, maybe you think it's the whole body. O a lo mejor piensas que es todo el cuerpo. Well, what's the problem there? Pero ¿cuál es el problema entonces? Anyone? Alguien que diga cuál es el problema. Sí. ¿Se podría asociar el yo con el ego? Could be I associated with ego? Okay, Vanessa, yeah, well, maybe we'll talk about that in a moment. We'll talk about, yeah, because that's more maybe a kind within the mind, perhaps. Vamos a hablar de eso en un momento, porque a lo mejor eso sería más como con la mente. Okay. So with regard... La identidad genética, digo la ciencia diría. Maybe in terms of science, this would be the genetic identity. Your genetic identity, okay. So are you your genetic identity all the time? ¿Eres tú tu identidad genética todo el tiempo? No lo digo yo, lo dice así. This is not something that I say is science. So I think it gets to be hard to hold that is the real I. Yes? It's hard to hold that is the real I. Bueno, sería difícil sustentar o mantener que ese es el yo real. Because I think we think of ourselves as being much more than that. Porque creo que pensamos en nosotros mismos como mucho más que eso. Any other ideas? ¿Alguna otra idea? Yes, Va. please, Eva. ¿Va a hablar en algún momento del continuo mental? Are you going to talk about the continuum, the mental continuum? Yes, I'll get to the mind yet. I'm still on the body. Estamos todavía en el cuerpo, pero sí, llegaremos a la mente. So the problem, if it was the whole body, El problema, si es todo el cuerpo, is again, what is a body but a collection of parts? es lo mismo, ¿no? Que es el cuerpo, sino un conjunto de cosas. Because we have this idea that there's a whole body here, but there's many, many parts to the body. Tenemos como esta idea de que aquí hay un cuerpo entero, pero este cuerpo tiene muchas partes. So we once more run into this difficulty of identifying something that is unitary, that is equivalent to that I. Entonces volvemos a encontrarnos con este problema de tener que encontrar algo que sea una unidad y que sea equivalente a ese yo. And then, of course, if we, I don't want to go too far in this, but if we examine the body to see if it inherently exists, we see the same problem. Y luego, si además analizamos el cuerpo como para ver si tiene existencia inherente, tenemos el mismo problema. Is it one of the parts? Is the head the body, for example? Es una de las partes. El cuerpo, por ejemplo, es la cabeza, Is the chest the body? o es el pecho, Are your legs the body? o tus piernas, Is your liver the body? o es tu hígado. And we never find anything that is the real body. Nunca vamos a encontrar algo que sea el cuerpo real. And of course you can examine any of those parts and you have the same process. Y si examinas cualquiera de esas partes, el mismo proceso. But let's go back to this I that we're looking for. Vamos a volver al tema del yo que estamos analizando, buscando. We haven't found anything that is equivalent to that inherently existent I in this body. No hemos encontrado nada en este cuerpo que exista, que sea equivalente a ese yo y que exista inherentemente. So let's go to the mind. Pues vamos a la mente. And that sometimes seems more likely, right? Because this is what goes from life to life. A veces uno piensa que eso podría ser más probable, ¿no? Porque parece que es lo que va de vida a vida. I talked a little bit last night about how mind has its own continuity. Anoche hablábamos un poco de cómo la mente tiene su propia continuidad. Previous moments of mind that always give rise to the next moment. Momentos previos de la mente que luego dan lugar al momento siguiente. And this goes back without any beginning Y esto se remonta hacia atrás sin ningún principio and goes forward without any end. y sigue hacia adelante sin ningún final. And this is kind of the thread that goes through all of our lives. Y esto es un poco como el hilo que va a través de todas nuestras vidas. So, let's examine that first, this Pues vamos a continuum, examinar eso, this continuum of mind. este continuum de la mente. Anyone see any problem with that being the real I? ¿Alguien ve algún problema con la idea de que esto sea el yo real? No problem? ¿No?
Once, ¿Qué parte del continuo mental? ¿La parte pasada, la presente o la futura? But which part of the mental continuum? The past one, the present one, or the future one? this is a good point. Pues Which buen one punto, is it? buen tema. So again, we run into a similar problem because a continuity means a collection of things, right? Es que volvemos al mismo problema, claro, porque una continuidad significa un conjunto de cosas. And there are past moments of mind. Hay momentos pasados de la mente, There's this fleeting present moment of mind, este momento que vuela del momento presente de la mente, future moments of mind. momentos futuros de la mente. So which of those is it? If it's the continuity consists of all these parts. Entonces, si es eso, pero la continuidad, ¿de qué parte hablamos? Porque la continuidad es un conjunto de partes. We think of a continuity as being somewhat of a unitary thing, but it actually isn't. Porque pensamos en continuidad como si fuera una cosa unitaria, pero en realidad no lo es. Another problem we would face is similar to what we said if we identify the body as the real I. Y un problema también que encontramos es similar al que encontrábamos como cuando analizábamos el cuerpo como el yo real, or any part of the body o as the cualquier real I. parte del cuerpo. Then we would never have an identification of the I with the mind. ¿No? We would never have any identification of the I with the mind. Nunca tendríamos ninguna, si tuviéramos el mismo proceso, nunca tendríamos la posibilidad de identificar la mente con el yo. So we have problems with the continuity of mind, if that is the real I. Así que si la continuidad de la mente fuera el yo real, esto nos generaría problemas, Because we would never associate the I with the body. porque nunca asociaríamos el yo con el cuerpo. Like if we see the reflection or the picture taken of us with a group of people, Por ejemplo, vemos una foto de grupo we point at the one that is our body and we go, there I am. y entonces miramos a ese que es nuestro cuerpo y decimos, ahí estoy yo. But your mind is not in the picture. Pero tu mente no está en la foto, ¿no? Your body was in the picture. Y tu cuerpo tampoco. So we have this sense of I that is a little more free floating. Entonces tenemos como una sensación del yo que es un poco más flotante, ¿no? Sometimes the mind, sometimes the I, sometimes neither. A veces la mente, a veces el cuerpo, a veces ninguno. But if it's any one of those things, then it cannot be the others. Pero si es una de esas cosas, no puede ser la otra. Because that's the meaning of it being inherently existent. Porque ese es el significado de ser inherentemente existente. Let's examine other aspects of the mind. Vamos a examinar otros aspectos de la mente. We often say that we have 6 main minds. A veces decimos que tenemos 6 mentes principales. You have your 5 sense Los consciousnesses, 5 sentidos and you have your 1 mental consciousness. y o sea, la conciencia de los 5 sentidos y la conciencia mental. Your mental consciousness is what we are working with our thoughts and so on. La conciencia mental es con lo que estamos trabajando, con nuestros pensamientos, etc. It has other elements to it, but it's mainly our conceptual mind. Tiene también otros elementos, pero básicamente es nuestra mente conceptual. And maybe we think that that's the real I. Quizá nos creamos que ese es el yo real, Then it could never be any of the 5 sense consciousnesses, yes? pero entonces no podría ser ninguna de las otras conciencias sensoriales. But once more, we often think, I'm seeing the color blue, Pero muchas veces pasa lo mismo. Yo veo el color azul, or I'm tasting the paella, o estoy probando, degustando la paella. right? So we have this sense of an I that is engaged in sensory experiences, Es decir, tenemos esta sensación del yo que está implicada en experiencias sensoriales. but if it's only the mental consciousness, then we could never have an I identifying with any of those experiences. Pero si el yo solamente es la conciencia mental, entonces no podríamos identificar nunca el yo que está teniendo esas experiencias sensoriales. And again, if it's all 6 of them, Pero otra vez, si es que es las 6 conciencias, then you should either have 6 I's, entonces capital I's, o tienes 6 yo con mayúscula, or somehow these should all become 1. o de alguna manera estos se tendrían que convertir en uno. Because again, we're talking about a unitary phenomenon. Porque estamos hablando de nuevo de un fenómeno unitario. So these are some of the analyses that we can do to investigate whether there is this real I in the mind or the body. Esto es algo del análisis que podemos hacer para investigar si hay algún tipo de yo real en el cuerpo o en la mente. Even after doing this, we might still think there's a real I here. Pero es que incluso después de hacer todo esto, a lo mejor aún seguimos pensando, aquí hay un yo real. And we might think it's what we call the mind-body complex. Y podemos pensar que es lo que llamamos el complejo cuerpo-mente. But once more, what is a complex? ¿Pero qué es un complejo?
In this case, at least two things, right? En este caso, por lo menos dos cosas, Mind and body. mente y cuerpo. So are there two I's there? Pero entonces ahí hay dos yos. Again, we still have one sense of I in relation to the mind-body complex. Podemos tener una sola sensación del yo en relación con este complejo cuerpo-mente. So are there any other things that, again, we can look more at the mind, at various factors of the mind. Podremos analizar más la mente y los diferentes factores de la mente, pero, We can examine, am I my anger? por ejemplo, la mente cuando yo estoy enfadado, Is there a real I that is my compassion? o mi ira, o mi compasión, ¿hay un yo que sea mi compasión? For my feeling, the sensations we have? ¿O mi sensación, las sensaciones que tengo? Anything we investigate, we find the same consequences. Y es que cualquier cosa que investigamos encontramos las mismas consecuencias. Can anyone think of anything that I missed in general, in terms of this analysis? ¿A alguien se le ocurre algo que me haya perdido o que me haya dejado fuera en cuanto a este tipo de análisis? Again, with relation to this base. En relación con esta, Sí. con esta base. Bueno, yo creo que los sentidos van relacionados al cuerpo, no a la mente. ¿Los Es sentidos? decir, claro, por eso que yo veo la mente mucho más separada de los sentidos. O sea, no la veo en contraposición. No los ves en No contraposición. los veo en contraposición. The thing is that senses are more related with body and not so much with mind, so I don't see any counteracting between senses and mind. Like I was saying about the five senses and the mental Como cuando consciousness. estaba diciendo que por un lado los cinco sentidos y luego como la conciencia mental. What Buddhism would say is the five sense consciousnesses are mind. Lo que dice el budismo es que Okay. los seis son nuestra mente. Los Okay. seis, This is The physical senses are body, yes. pero sí, los sentidos físicos son cuerpos, sí. Kind of the doorway through which our eye consciousness is generated is through the eyeballs, the eyes. Digamos que es como la puerta de acceso, ¿no? A través de la cual nuestra conciencia visual se genera a través de los ojos, que es la puerta de acceso, ¿no? Para esa conciencia. But there's still consciousness, it's still mind. Pero sigue siendo conciencia, sigue siendo mente. Okay. Good question, good question. No entiendo bien por qué no podemos tratar el conjunto como algo unitario, porque si yo tengo 1 kilo son 100 gramos, pero es 1 kilo, lo trato como uno aunque sean 100 gramos y no es contradictorio, es equivalente. O sea, yo tengo una ciudad, yo hablo unitariamente de una ciudad aunque tenga muchos barrios. I don't get why cannot we consider a group of things as something that is one unit. Because, for example, if I have 1 kilo of something, this kilo means 100 grams, but it's 1 kilo. Or if I have one city, the city is one, and I will say one city, although this city has a lot of things. So why is this a contradiction? Why cannot I consider one? Let's go back to the dependent arising where we have dependence upon parts. Vamos a volver un poco a la originación dependiente, donde teníamos la dependencia de las partes. So it is true that we designate a whole, something that is whole and unitary, on parts. Es verdad que designamos algo que es un conjunto como algo unitario, aunque esté formado de partes. No. But again, there are a collection of many things that form the whole. Pero al final, otra vez, ese todo que está formado, eso lo forman un conjunto de muchísimas cosas. And then if we consider again those parts as being the basis, Y si consideramos esas partes como la base and the whole, the unitary phenomenon, as a label, y el todo, digamos, como un fenómeno unitario, que es como la etiqueta, we see that that's the only way that this unitary thing exists, is as a label. vemos que la única forma en la que esta cosa unitaria existe es como etiqueta. Because this unitary thing is not multiple, and the multiple are not unitary. Porque esta cosa unitaria no es múltiple, y esto múltiple tampoco es unitario. Yeah. And this is true of everything. Y esto es verdad con todo. I don't want to go into real deep exploration of this, but even with regard to things that are unchanging and non-material. No quiero entrar tampoco en una profundidad, o sea, muy lejos de esto, pero esto es así real incluso con las cosas que no cambian y que son inmateriales. Because we can even talk about temporal parts. Porque podemos hablar incluso de partes temporales.
Here we're mostly talking about physical parts, kind of directional parts. Porque aquí casi todo el rato estamos hablando de cosas físicas, de cosas direccionales. There are even temporal parts, for example, even to our mind that is not material. Pero también hay cosas que son temporales, por ejemplo, incluso con nuestra mente, que no es material. And that also kind of gets in the way of us having an inherently existent mind. Y de eso de alguna manera se interpone un poco, es un obstáculo en este camino de considerar a nuestra mente como una mente inherente. To the point that was made, is it the past, present, or future of Por our ejemplo, mind? alguien apuntó esto, ¿no? Pero es la mente del pasado, la del presente o la del futuro. As long as there are parts, there are multiple phenomena. Mientras haya partes, hay múltiples fenómenos. But we always have a sense of it being unitary. Pero tenemos siempre la sensación como de que es unitario, que es uno. It's an interesting concept to explore. Es un concepto muy interesante para explorar. Okay, so we looked at all 4 steps then. What's the conclusion? Entonces ya hemos visto los 4 pasos, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Okay, I didn't find the inherently existent I to exist together with this collection. Yo no he encontrado ese yo existente inherentemente que exista dentro de esta colección de conjuntos. I didn't find it to exist different than that. No lo he encontrado como que exista diferente de esto. Maybe I didn't do that step for this. But essentially it's the same, right? If I take the mind and the body and I set them over there, Tampoco hemos analizado ese paso en detalle, pero bueno, es lo mismo. Si yo cojo este mente cuerpo y me lo pongo ahí, am I still on the chair? sigo yo aquí en esta silla. Is there a little I there? Hay aquí un pequeño yo. No. I don't have a sense that I'm in the other room there right now, Y right? tampoco tengo ahora mismo la sensación de estar yo en la otra sala, Because I'm here. porque estoy aquí, Because my mind and body are here. porque mi mente cuerpo está aquí. So again, if I remove the mind and body, there can be no I left over. Así que igual, si yo quito la mente y el cuerpo, es como que no queda un resto del yo. So the I cannot exist as something completely independent of the mind and body. Es decir, que entonces este yo tampoco puede existir como algo totalmente independiente del cuerpo y de la mente. Everyone convinced about that? ¿Todo el mundo convencido de eso? Oliver doesn't look convinced. No, it's just obviously we are coming from a Christian culture and we speak about soul. Yes. Ya. And soul is something independent from the body and mind and the essence of I don't know, personality, but the essence of everything else is built up. Good. Claro, es que no pasa nada, pero proveniendo digamos, de una base católica, en el catolicismo hablamos del alma, y el alma como un poco algo que existe de manera independiente del cuerpo y de la mente, y algo que es un poco, como por decirlo, la esencia de todo esto, ¿no? Very good question. Buenísima pregunta. In fact, in the time of the Buddha, the Vedic traditions also hold to this sense of Atman, or soul. También incluso en tiempos de Buda, las tradiciones védicas sostenían un poco este concepto del Atman, ¿no? And the Buddha was refuting this sense of a self in a similar way. Y el Buda refutaba la sensación del yo de la misma manera. Because from the perspective of the Buddha, if there is such a phenomenon as an Atman, Porque desde la perspectiva del Buda, si existe un fenómeno como ese, como el Atman, well, then there has to be a base for that. tiene que haber una base para eso. There has to be something that we can, at least point to conventionally and say that it is that. Tiene que haber algo a lo que por lo menos convencionalmente podamos apuntar y decir, esa es la base de eso. And we're not talking ultimate analysis now. Y no estamos hablando del análisis absoluto. We're really just talking conventionally. Is there a soul, an Atman? Estamos hablando desde el punto de vista convencional. ¿Existe el alma? ¿Existe un Atman? I think the Buddha would say, well, show me this. Where is it? El Buda diría, pues muéstramelo, ¿dónde está? Maybe it's impossible for someone who is of that faith to show that. A lo mejor para alguien que tenga esta fe es imposible enseñarlo, But in the Buddha's eyes, this was a non-existent phenomenon. pero a los ojos del Buda es un fenómeno no existente. This is why the Buddhism can sometimes be called the philosophy of anatman, Por eso a veces al budismo se le llama la filosofía del anatman, no atman. no atman. There is no kind of permanent, independent self that's kind of a unitary phenomenon. Que no hay un tipo de como de ser independiente, inherente como fenómeno unitario, It kind of is the real you, que pueda ser como tu yo real, the authentic self or something. el yo auténtico o algo así. Because again, where is this? What is the basis?
Porque ¿dónde está la base de esto aquí? Even just in conventional terms, not ultimate. Incluso en términos convencionales, no en términos últimos. I mean, I wouldn't challenge my Christian friends with this, Yo no le plantearía este reto a mis amigos cristianos, because I wouldn't want them to lose their faith. porque no quiero que pierdan su fe. But I always had a difficult time believing in a soul. Pero a mí siempre me ha costado muchísimo creer en el alma. What is this soul, this immortal soul? ¿Qué es el alma? ¿Es el alma inmortal? Again, maybe some of the aspects that we attribute to a soul can be attributed to consciousness. A lo mejor algunos de los aspectos que le atribuimos al alma se le podrían atribuir a la conciencia, Such as is immortality. como por ejemplo la inmortalidad. You have a consciousness that has no beginning, has no end, Tienes una conciencia que no tiene principio ni final, never dies. que nunca muere. So maybe that's something similar. Quizá es algo similar, The Buddha would never call that Atman. pero el Buda nunca lo llamaría Atman, It's consciousness. es conciencia. So I don't know, does that help? No sé si esto ayuda realmente. Okay. We have two questions. Let's go back here first. ¿Y dónde está la conciencia? And where is awareness? Where is consciousness? I think we know consciousness all the time. We have it with us, yes? Bueno, creo que la conciencia la estamos conociendo todo el rato, ¿no? I mean, again, we can't physically point to it, but we can speak of what is the basis for it. No podemos mostrarla físicamente, pero sí podemos hablar de cuál es la base de la conciencia. The base is first the main minds, the five sense consciousnesses, one mental consciousness. La base es las 6 conciencias, ¿no? Sensoriales y mental, And the continuity of moments that make up that experience. y la continuidad de momentos que generan esa experiencia, And all the different factors in the mind, our anger, our love. y todos los diferentes factores de la mente, la ira, el amor. So we can point to many parts of the mind that constitute what we call consciousness or mind. Es decir, podemos apuntar a esos muchos elementos de la mente que constituyen lo que llamamos conciencia o mente. And conventionally, that's okay, that's good enough. Y convencionalmente está bien, es suficiente. So what we mean by awareness or consciousness or mind is all of those things that are the basis, and we call it consciousness. Así que lo que decimos, lo que llamamos conciencia o awareness o mente, son todos esos elementos que generan, digamos, que son la base de eso que llamamos conciencia. So even if someone were to say, well, I know I have a soul, Incluso si alguien te dice, pero yo sé que tengo un alma, well then we would want to identify what it is, even if it's not material, querríamos identificarlo, ¿no? Que no sea material. in a similar way to consciousness. So we could identify them in the We same way. would ask them, or we would want them to find, something that they can use as the basis for that. Le pediríamos a esa persona que haga lo mismo, ¿no? Que encuentre algo que pueda ser la base de ese alma, igual que hemos encontrado algo que sirve de base para la conciencia. Again, even if it's not material, Aunque no sea material, it doesn't have to be something physical to point to. no tiene por qué ser algo físico, ¿no? So I don't know. Maybe your soul is left on the chair when you leave. No sé, a lo mejor puedes encontrar tu alma en la silla cuando te vas. But I think I had a hard time when I was Catholic really defining what is this soul. A mí me costó mucho cuando era católico el definir qué es el alma. I don't know. Again, I'm not going to in any way criticize people who believe in a soul or Atman. Y ni mucho menos voy a criticar a las personas que tengan esta creencia en el alma o en el Atman. And maybe they have a deep experience of something that they know then is their soul, their Atman. Y además estas personas quizá hayan tenido una experiencia profunda de su propio alma o de su Atman. But I think the Buddha said he could not find that experience. Or Pero el that Buda dijo que él no pudo encontrar la experiencia de esto. Okay. Whereas awareness and consciousness we can experience. We know that it is here because we have the moments of mind that we can experience. Mientras que con la conciencia o con el ser consciente sí que tenemos experiencia, ¿no? Podemos experimentarlo todos, tenemos momentos donde experimentamos esta conciencia. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto? Okay, Nico. Gracias. O sea que mientras haya conciencia, identificación con esa conciencia y se proyecte en algo, adquirirá un tipo de cuerpo
y se proyectará o se seguirá el ciclo de reencarnación y por eso vuelves al samsara. So, as long as there is awareness, and this awareness identifies with something or projects itself onto something, does this mean that we are going to get a body and then to go on in this cycle of rebirth and rebirth and rebirth? Let's talk about that shortly when I get into the Four Noble Truths. Hablaremos de eso en breve cuando vaya al punto. Yes. Thank you. Yes, safe. Pero si aceptamos la conciencia como algo que experimentamos, a partir de lo que experimentamos, y desde ahí lo reconocemos, en el darnos cuenta, al final esos no son conceptos también que nosotros le estamos imputando a la conciencia. La ira no es un concepto imputado, cualquiera de las emociones con la que construimos eso que terminamos llamando conciencia. Okay, but then if we Pasa lo accept, mismo que con la taza al final. so if we accept this idea of awareness or consciousness as something that we experience, no? Something as we experience things and we recognize that because we are experiencing that, and because we are aware and then we recognize that, maybe this could be also a concept. It's something that we have imputed on, we have designated this as, the same as with the cup. Sure. Everything is merely imputed. Es que todo es una mera imputación. Even consciousness is merely Incluso imputed. la conciencia es meramente imputada. And again, that is not a problem. Y no es un problema. The problem is when we think that consciousness exists inherently, independently. Eso no es un problema, porque el problema es cuando nos creemos que la conciencia existe inherentemente, independientemente. I think sometimes it's difficult when we do work with the mind because that's where we experience everything, yes. A veces es difícil, ¿no? Cuando trabajamos con la mente, porque es con la mente con lo que experimentamos todo. But the mind too can be analyzed and be seen to be empty of inherent existence. Pero es que también podemos analizar la mente y ver que la mente está vacía de existencia inherente. And can be seen to be a dependent arising, dependent upon all these factors. Se puede ver cómo la mente también tiene esta originación dependiente, es decir, que depende de otros factores. The past, present, and future moments of mind. Momentos pasados, presentes, futuros de la mente, The various consciousnesses that arise, las diferentes conciencias que surjan, all the different factors in the mind, emotions and so on. todos los diferentes factores de la mente, emociones, etc. And all of these are the base for the mind. Y todo eso es la base para la mente. And mind is merely imputed to that. Y lo de mente es una mera imputación sobre todo eso. Everything is merely imputed. Todo está meramente imputado. So does that create any problems? ¿Tendrá esto algún tipo de problema? Or did that answer your question? No sé si respondió a tu pregunta. We have a question right behind you. Porque si la conciencia no existe inherentemente, ¿cómo es posible el continuo mental, el continuo de la conciencia? But if consciousness or awareness does not exist, if it doesn't have in a kind of inherent existence, how is it possible to have the continuum of the awareness? How is it possible to have this continuum? Because this is arising from its causes and conditions. Porque esto surge de sus causas y condiciones. See, we never negate that there is a base that functions in various ways. Nunca negamos que no exista una base que funciona a su manera. So the Buddha never said that things are empty of functioning. O sea, el Buda nunca dijo las cosas están vacías de funcionamiento. He said they're empty of this particular way of existing. Dijo que estaban vacías de esta forma concreta de existencia. So things will still be arising within the sphere of experience, consciousness. Es decir, las cosas van a seguir surgiendo en esta esfera de experiencia, de conciencia. And we can remember past moments and even think about future moments and so on. Podemos recordar momentos presentes, pensar acerca de momentos futuros. And that all can happen
Y todo eso, within a mind that is empty of inherent existence. todo eso puede ocurrir dentro de una mente que está vacía de existencia inherente. Because everything still functions within emptiness. Porque todo sigue funcionando dentro de la vacuidad, del vacío. And in fact, it said that without emptiness, things couldn't function. Y de hecho se dice que sin vacuidad las cosas no podrían funcionar. It's the exact opposite to your thinking. Así que es exactamente el pensamiento opuesto del tuyo. We think if things don't inherently exist, then they cannot function. Nosotros pensamos, bueno, si las cosas no existen inherentemente, entonces no puede haber un funcionamiento. But the conclusion we should come to is it's only because things are empty that they can function. Pero la conclusión a la que deberíamos llegar es, solo porque las cosas están vacías es por las que pueden funcionar. And this is the big challenge. We have to see that there are these two truths, again, that we're working with. Y este es el gran reto. Vemos que hay dos verdades con las que estamos trabajando. There's conventional truth, which we come to see is simply the realm of dependent arising. Es la verdad convencional que al final llegamos a ver como simplemente como una originación dependiente. All these various phenomena that are merely imputed, Todos estos fenómenos diferentes que son una mera imputación and they are empty of any independent existence. y que están vacíos de cualquier existencia inherente. And those complement each other. Y esto se complementa entre sí, They don't contradict each no other. se contradice. This is the hardest point, they say, to get. Este es el punto más difícil de captar. Because most of us come to the same conclusion. Oh, if it doesn't exist inherently, it cannot function. Porque claro, la mayoría de nosotros llegamos a esa misma conclusión, ¿no? Claro, si no hay existencia inherente, esto no funciona. See? Okay. Back to you. Go play tennis. No, Es como que te lo he devuelto, ¿no? Como estamos jugando al tenis. no, quiere decir que, por ejemplo, la gravedad, claro, depende de causas y condiciones. No tiene, incluso antes de que nosotros reconociéramos la gravedad, existía, pero existía siempre dependiendo de causas y condiciones. Incluso en la partícula más pequeña de la que hablábamos esta mañana, no le podemos reconocer cualidades intrínsecas a esa partícula porque también dependen de causas y condiciones. No puede tener cualidades per se. So, okay, but for example, gravity. This morning we were talking about gravity, Right. okay? And gravity, of course, exists, but depends on causes and conditions, and we didn't recognize this as gravity till someone said it was gravity, but it was there before, and of course it was there because it was also dependent on causes and conditions, and okay, but for example, we were talking about the smallest particle, okay? We were looking for the smallest particle this morning. Causes and conditions and everything, but this smallest particle, cannot it have some kind of qualities or inherent qualities per se? By itself. By itself, per By se, itself. yeah. Well, that would mean again that if that were so, it would exist independent of our mind knowing those. Pero eso significa entonces, si esto es así, eso significa que eso existe independientemente de que nuestra mente lo sepa. So let's talk about the subquarks that they found after they examined quarks. Por ejemplo, vamos a hablar de los subquarks que han encontrado después de analizar los quarks. So was there a subquark existing before they found that through their microscopes? ¿Existía un subquark antes de que esta gente lo encontrara analizándolo con el microscopio? We would say there's the basis for what they found, right? Diríamos que sí, que había la base para lo que encontraron. In answer to your question earlier, there's always the basis existing before the label. O sea, que es un poco la respuesta a la pregunta de antes, ¿no? La base siempre existe antes de que se etiquete como. But it was not a subquark until someone identified it as that. Pero no era un subquark hasta que alguien lo identificó como And they subquark. labeled it as that, and now that's what we come to know as that. Y entonces lo han etiquetado así y ahora nosotros lo conocemos como así. And it has its characteristics, sure. Y tiene sus características, sin duda. I don't know what the characteristics of a subquark are, but Yo no sé cuáles son las características de un subquark, pero those characteristics are also dependent upon a mind designating them. pero esas características también dependerían de que haya una mente que las designe como tales. Just like, you know, in grosser forms, look at all the different colors in the room here.
De una manera un poco más burda, no sé, mira todos los colores diferentes que hay en esta sala. We can say they all have different characteristics, Podríamos decir que todos tienen como diferentes características, but do they exist from the side of the object? pero existen por parte del objeto. No, because we can call, like, I think you're, might be called chartreuse, this color that you have. The woman here who asked the question earlier. I don't know, it's a beautiful color. Bueno, pues podríamos decir, no sé, por ejemplo, estamos viendo los colores, ese color pistacho precioso que lleva ahí puesto. Right? And then we might look at Nico's shirt and we say it's blue, like Ojo, maybe sky miramos blue or something. la camiseta de Nico, pues es azul, tal. Right. So, you know, again, everything, there can be a basis, but we give it that designation, we give it that label. O sea, la base existe y nosotros le damos la designación, ¿no? O lo etiquetamos como algo. Whether it's the phenomenon or whether it's a characteristic, Ya sea un fenómeno, una característica, quality, whatever, they're una all cualidad, designated. o lo que sea, todo está designado. And last night we were talking about music, right? Como cuando hablábamos de la música, ¿no? We hear certain notes put together, Escuchamos unas notas que están juntas and we might label that jazz. y a lo mejor lo llamamos jazz. And then we also have the quality of maybe I hate jazz. Y luego le ponemos la cualidad, no sé, odio jazz. And so then every time we hear those sounds, we think of it having a bad quality. Y cada vez que oímos esos sonidos es como que tiene una cualidad negativa. Someone else, they hear that music Hay gente que escucha esa música and they think, oh, I like jazz. y dice, ah, me encanta el jazz. So they hear good qualities behind jazz. Para ellos escuchan buenas cualidades. So again, there can be qualities. Those qualities are all in the eyes of the beholder. Es decir, que al final todas esas cualidades pueden estar ahí, pero están, digamos, que en la mente de la persona que eso, Or the ears of the beholder. o en los oídos del que los tiene. So again, we can say there are qualities, but they depend upon the mind that is observing those qualities. Es decir, podemos decir que hay cualidades, pero dependen de la mente que observe esas cualidades Or characteristics. o características Or, again, identity. o identidad. Yes, please. A ver, todo esto lo entiendo, ¿no? Y a nivel metafísico entiendo, o es, bueno, o puede ser una discusión que se quede como en un plano más intelectual. Pero ¿qué pasa cuando tiene implicaciones kármicas? Si nosotros no sabemos definir bien qué es el yo, qué es la identidad o en dónde está, las cuestiones éticas relacionadas con la vida y la muerte, aborto, eutanasia o en menor medida los procesos de transición, la disforia, ¿cómo aplicamos esto? Okay. Are we playing Stump the Teacher? Vamos a acabar de aquí. So, okay. All this is very nice. Metaphysically or intellectually, we could talk about this, and it's okay. I mean, I can get it. It's fine. But what about these karmic implications of all this? Because if we, for example, if we cannot find the eye, if we don't have a clear idea of where the eye is, or if it exists inherently or whatever, what happens with things like, for example, life and death, or abortion, or euthanasia, or euphoria, or transitions, or many things like that? What happens with this kind of thing? How, these implications? Yeah, very good question too. Muy buena pregunta. So again, everything in terms of its functionality can still be upheld within emptiness. Todo en relación con su funcionalidad se puede sostener también dentro de la idea de su vacuidad. So even though the I doesn't inherently exist, Es decir, que aunque el yo no exista inherentemente, the I will still experience things based on the actions of that being. el yo aún así va a seguir experimentando los resultados basados en las acciones de este ser. Karma functions within emptiness, El karma funciona dentro de la vacuidad and in fact it always has. y de hecho siempre lo ha hecho. We just haven't been aware of it. Lo que pasa es que no hemos sido conscientes de eso. So, if anything, when we have an awareness of emptiness, we are even more aware of our karma. Así que si es que ocurre algo cuando somos conscientes de la vacuidad, es que todavía somos más conscientes del karma. Because we understand the infallibility of
cause and effect. Porque entendemos la infalibilidad de la causa y el efecto. Although those causes and effects are merely labeled, Aunque esas causas y efectos sean simplemente etiquetados, they're still experienced. se siguen experimentando, siguen siendo experimentados. So we should have, again, an even greater attention to our morality when we have an understanding of emptiness. Así que cuando tenemos la comprensión de la vacuidad, tendríamos que prestarle todavía más atención a nuestra moralidad. Even though there isn't a real I that experiences the effects of our actions, Aunque no haya realmente un yo real que experimente los efectos de nuestras acciones. there still is the mere I. Pero sigue estando el yo, el mero yo. The mere I is all that exists and all that has ever existed. El mero yo es todo lo que existe y lo que siempre ha existido. So everything still is upheld within the view of emptiness. Así que dentro de esta perspectiva de la vacuidad todo cabe, todo sigue, se sostiene. So I don't know, maybe you had other aspects of that you were asking that I didn't catch, but A lo mejor hay algunos otros aspectos que tú estás preguntando que yo no he pillado o no he traducido yo. is it? Si el yo no existe, puedo decidir matar a alguien en cualquier momento, y eso va a tener un efecto kármico. So if the I does not exist, I might kill anyone at any moment, and this will have an effect, a karmic effect. See, but what you said, if the I doesn't exist, Sí, pero tú has dicho si el yo no existe. but I've never said that I doesn't Pero yo exist. nunca he dicho que el yo no exista. Okay. Sí, lo he preguntado mal, pero bueno. It's complex. It's Complex, very complex. Es muy complejo. We have to be very patient with ourselves. Tenemos que ser súper pacientes con nosotros mismos. So again, there is an I that exists, De nuevo, hay un yo que existe, but only labeled, merely labeled. pero solo es una cosa etiquetada, es solo una etiqueta. There's this basis for the I, this mind and body, Está la base para este yo, está la mente-cuerpo. and I is a concept that we give to this collection of Y things. luego el yo como concepto que le damos a este conjunto de cosas. And as I said, that's all the I has ever been. Y como he dicho antes, esto es todo el yo que ha habido siempre. Anything more than that is a fabrication of our minds. Cualquier cosa que sea más que eso, más allá de eso, es una fabricación de nuestra mente. Everything else is our ignorance at work. Todo lo demás es nuestra ignorancia en funcionamiento. So we have to go pretty far in what we're negating, Así que tenemos que llegar muy lejos en lo que estamos negando, but we can't go too far. pero no demasiado lejos. Maybe it's good for me here to talk about what we call the two extremes. Quizás estaría bien que hablara yo ahora de lo que hablamos, lo que llamamos los dos extremos. We already touched on one of them, which is the nihilistic extreme, Ya hemos hablado de uno de ellos, que es el extremo nihilista, which is what you were tending to fall into with this que es un statement. poco a lo que tú estás tendiendo, ¿no? A lo que tú estás cayendo un poco. You know, we hear, oh, the I doesn't exist inherently, nothing exists inherently. Oímos esto de que el yo no existe inherentemente, nada existe inherentemente, Then there's no I that experiences the fruits of our karma. no hay ningún yo que vaya a experimentar los frutos de nuestro karma, There's no I that is reborn. no hay ningún yo que vaya a renacer, There's no I that becomes a Buddha. no hay ningún yo que se vaya a convertir en un Buda. That's falling into this extreme. Esto es un poco caer en este extremo. And that's one that some people will fall into at times. Y a veces es un poco el extremo en el que algunas personas caen. Then there's the other extreme, which is actually where we generally are starting from, right? Pero luego está el otro extremo, que normalmente es desde donde partimos. And that's the extreme of, we call it permanence or eternalism. Y es un poco el extremo que llamaríamos como permanencia o eternalismo. But it's essentially what we are clinging to right now, as if things existed intrinsically, inherently. Pero es un poco lo que estamos ahora aferrándonos, ¿no? A como si las cosas existieran intrínsecamente, ¿no? Inherentemente. So oftentimes we don't go to the extreme of nihilism until we start to move away from that. Y a veces we go to the... Yeah, we don't go to nihilism until we start to move away from that. Normalmente no vamos al nihilismo hasta que empezamos a alejarnos de este otro lado. But then we move too far, Pero luego empezamos a alejarnos y entonces vamos demasiado lejos. and we fall into the extreme of nihilism. Y caemos en el extremo del nihilismo. And then we come back, Entonces volvemos and then we fall into the extreme of permanence. y volvemos a caer en el extremo de la permanencia.
And then we have to find the middle way. Tenemos que encontrar el camino medio. And this is what that final view that is in the Prajnaparamita Sutras is speaking to. Y esa es la, digamos, la perspectiva última de donde se hablan los Prajnaparamitas, en el Sutra de los Prajnaparamitas. The middle way is that very fine point between those two extremes. Y es que el camino medio es como ese punto muy fino entre estos dos extremos, Where we aren't negating that things exist donde ni negamos que las cosas existan in this very minimal, nominal way, de esta manera mínima, nominal, and we also aren't holding them to exist intrinsically, inherently. ni tampoco digamos que sostenemos esta idea de que existen inherentemente. And that's what we're trying to find. Y eso es lo que estamos intentando encontrar. Now, why dependent arising is so beneficial in this analysis ¿Y por qué en este análisis la originación dependiente es tan beneficiosa? is because even by those two words, dependent arising, we are negating the two extremes. Porque solamente ya con estas dos palabras, originación dependiente, ya estamos negando esos dos extremos. If something is dependent, Porque si algo es dependiente, it can't be independent, existing on its own. no puede ser independiente, no puede existir por su cuenta. But if it is arising, Pero si está surgiendo o surge o se origina, then it can't be non-existent. no puede ser que no exista. So dependent arising helps us to find this middle way, Entonces, la originación dependiente nos ayuda a encontrar este camino medio. because without this dual concept of being both dependent and arising, Porque sin este concepto dual de ser al mismo tiempo dependiente y de surgir, we won't avoid both extremes. es que sin esto no podemos evitar los dos extremos. Now, I said earlier again that dependent arising can be used in conjunction with this four-point analysis. He dicho antes que la originación dependiente se puede usar en conjunción con este análisis en 4 puntos. And as I said, His Holiness the Dalai Lama says this is the best way to work with emptiness. Y es lo que dice su santidad el Dalai Lama, que esta es la mejor manera de trabajar con la vacuidad. Because dependent arising, although it implies emptiness, Porque la originación dependiente, aunque implique vacuidad, is still mostly giving us an appreciation for how things arise. digamos que de alguna manera nos da un poco que nosotros podamos apreciar cómo las cosas surjan. Whereas the four-point analysis Mientras que este análisis en 4 puntos, is mostly negating that they arise intrinsically or inherently. sobre todo lo que hace es negar que surjan de manera intrínseca, de manera independiente. So we do the meditation on dependent arising, Entonces hacemos la meditación en la originación dependiente, but then maybe we start still clinging to things as having some inherent existence. pero todavía tenemos un poco como agarrarnos a que las cosas tengan esta existencia. So then we do the four-point analysis, which negates that, Y entonces, claro, ahí hacemos el análisis de 4 puntos que niega eso, but then it negates too much and we fall into the nihilistic side. pero tampoco negamos mucho, porque si negamos mucho nos vamos a la parte nihilista. But when we continue going back and forth between those two, Pero cuando vamos como de un lado a otro entre estos dos, then we eventually find the middle way. al final encontramos el camino medio. And within the middle way, we uphold both of those ideas. Y entonces, ya desde el camino medio podemos mantener las dos ideas. In other words, we uphold the two truths. Es decir, en otras palabras, podemos sostener las dos verdades. Again, that there are those phenomena that are designated by beings with ignorance, Es decir, que existen esos fenómenos que se ven, que son designados por seres con ignorancia, and we embrace them as some level of truth, although they are still, again, not existing in the way they appear. y además los abrazamos, ¿no? Los consideramos que tienen cierto nivel de verdad, aunque no existan de la manera en la que parecen existir. But they are all dependent arising. Pero están todos surgiendo de manera dependiente. That's conventional truth as we come to understand it. Y eso es la verdad convencional tal y como la entendemos. And then we have ultimate truth, which is the emptiness of those phenomena, Pero luego tenemos la verdad absoluta o última, que es la vacuidad de esos fenómenos, that we realize through this investigation. y esto lo realizamos o entendemos a través de esta investigación. And the two truths become, again, compatible. Y entonces las dos verdades son compatibles. Okay, Nico. Esa es mi pregunta. Eso es lo que quería preguntar yo en la pregunta anterior. Me refería a esas dos. This is what I wanted to ask you with my previous question. I was talking Oh, about okay. these two. Okay, so say again, because I was, La unión de las dos. oh, The union of both. okay, I was thinking you were talking about karma and rebirth more. Yo pensaba que estabas hablando más de karma y renacimiento y eso. En la primera, en la primera pregunta que había hecho.
In the Oh. first one. Okay, The first I question. can't keep track of all. No Refería a la puedo. unión de esas dos visiones. Del tipo, Ah, si había una tercera interpretación, la mía fue la unión de esas dos puntos. When we were talking about the union of these two visions and we were talking about the third interpretation, and my interpretation was to combine those two, to have. Oh, okay, okay. All right, well then I guess you're okay then. Bueno, entonces con esto vas bien, ¿no? Eso pues. Una pregunta. Si son complementarias y en lo que es la verdad convencional son etiquetas, o sea, son etiquetas que convencionalmente decimos, entonces en la verdad última, ¿qué diferencia hay entre los seres humanos, los animales, las plantas? Si todos dependemos de causas y condiciones, no habría ninguna, ¿no? Okay, so Pues es un lío que tengo, claro. if those visions are complementary to each other, okay, and if conventional truth is something that depends on labeling, we label this as this or label that as that, and if the ultimate truth is what you were saying, then what's the difference between human beings and animals or plants or whatever? Finally, I mean, at the end of the day, there's no difference between all these things. Oh. No difference in what way? No habría Porque diferencia. todos somos fruto de las causas y condiciones. Because we all are fruits of causes and conditions, See? But different. pero diferentes. ¿En qué sentido? Eso es lo que no In which sense are we Okay. different? Sometimes we even talk about the realm of the ultimate and the conventional as being the profound and the vast. A veces hablamos de lo último, o sea, lo absoluto y lo convencional como lo profundo y lo vasto. And the ultimate is profound in that it is the final meaning, Lo último, o sea, lo absoluto es profundo, es el significado final, but it is true also the same for everything that exists. pero también eso es cierto para todo lo que existe. The emptiness of each person in this room is a unique emptiness. Es decir, la vacuidad de para cada una de las personas que están aquí es It is a unique es emptiness. única, es una vacuidad única. So I could say there's the emptiness of Oliver and the emptiness of Nuff and so on. Puedo decir que es la vacuidad de él y de él y de ella, etc. But all of them are the same in being the non-inherent existence of that phenomenon. Pero todos luego son iguales porque son la existencia no inherente de ese fenómeno. This is why we often talk about everything being of one taste in emptiness. Por eso decimos a veces que la vacuidad es como el único sabor de la vacuidad. Because there's nothing that isn't empty of inherent existence. Solo hay un sabor en la vacuidad porque no hay nada que no esté vacío de existencia inherente. And that is the same with regard to everything that exists. Y esto es lo mismo en relación con todo lo que existe. So that's the profound, that's ultimate truth. Esta es la verdad profunda, la verdad absoluta, última. Then we have on the conventional side what we call the vast. Pero luego, por la parte convencional, tenemos lo que llamaríamos lo vasto, lo inmenso. It's vast because there are many diverse phenomena. Y es vasto o inmenso porque hay muchísimos fenómenos diversos. Much diversity even in the human beings in this room, yes? Hay muchísima diversidad en los seres humanos, incluso en esta sala. In terms of hair color, in terms of height, in terms of gender, and so on. Colores de pelo, altura, género. And there are, of course, animals and plants and human beings and all this diversity. Y animales y plantas y seres humanos y toda esta diversidad. That is the realm of causes and conditions and things that are arising from that process. Esta sería como la esfera o la corriente de causas y condiciones de las cosas que surgen en ese proceso. There will always be a diversity to the realm of conventional truths. Siempre va a haber una diversidad en la dimensión o en la esfera de la verdad convencional. So that is where the difference exists, Ahí es donde existe la diferencia. because things arise from different causes and conditions. Porque las cosas surgen de diferentes causas y condiciones. But every one of those phenomena that are diverse Pero cada uno de esos fenómenos que son diversos is together with an emptiness of están that. juntos en cuanto a la vacuidad de ellos. There is no kind of big phenomenon we call emptiness. No es que haya un fenómeno muy grande que llamemos vacuidad. No, like huge, it's not like all of space is emptiness. Es como todo el espacio está vacío.
and then everything arises within that space. y luego todo surge dentro de ese espacio. Everything arises together with its emptiness. Es que todo surge junto con esa vacuidad al mismo tiempo. And so that is where they are the same, and this is where they are different. Y ahí es donde son lo mismo, y aquí es donde son diferentes. Does it make some sense? ¿Tiene algo de sentido? Good questions coming Qué today. buenas preguntas. Things I'm probably forgetting to say, and you're reminding me, which is Porque good. es como que seguro que se me está olvidando decir cosas y me las estáis recordando. Quería hacer una pregunta. ¿Qué aspectos de la vacuidad son los que permiten la funcionalidad de las cosas? My question is, what are the aspects of emptiness that allows for the functionality of things? We can say that because some things don't have an inherent existence, they can change, and I'll explain that more. Podríamos decir que como las cosas no tienen existencia inherente, pueden cambiar, y ahora lo explico más. If there was something inherently here that is the mala, Si aquí hubiera algo que inherentemente fuera el mala, then it would have to be an unchanging phenomenon, tendría que ser un fenómeno inmutable, que no cambia. because that's what we mean by it being inherently there. Porque a eso nos referimos cuando hablamos de que eso está inherentemente ahí. So I could never, not that I would want to, but I could never burn this mala, for example, Por ejemplo, yo nunca podría quemar este mala, no es que quiera, pero nunca podría quemarlo. because its malaness would reside here in that fixed way. Porque su malez, o sea, su cualidad de mala, reside ahí, en esa cosa que está ahí. So there is that quality that we are ascribing when we think things inherently exist. Entonces, cuando pensamos en cosas que existen inherentemente, está esa cualidad que estamos describiendo. This is one aspect that allows for phenomena to arise and to change, Por lo tanto, ese sería un aspecto que permite que los fenómenos surjan y cambien, because they don't have any inherent existence. porque no tienen existencia inherente. That's probably the main thinking that supports that idea of why things can arise within emptiness. Quizá ese sería el pensamiento, la idea fundamental que sustenta un poco esta idea de por qué, cómo puede ser que las cosas puedan surgir en la vacuidad. The great master Nagarjuna said in his fundamental wisdom, Nagarjuna, este gran maestro, decía en su sabiduría fundamental, for the person for whom emptiness is possible, decía, para la persona para la que la vacuidad es posible, everything is possible. todo es posible. For the person for whom emptiness is not possible, Para la persona para la que la vacuidad no es posible, nothing is possible. nada es posible. And he's not saying that you could actually be a person to making nothing impossible or nothing possible. Y no está diciendo realmente que tú puedas ser una persona que puedas hacer que todo sea posible o nada sea posible. He's saying that it's only within emptiness that things are possible, Lo único que le está diciendo es que because things don't have a fixed identity that is inherent within them. está diciendo que las cosas realmente solo son posibles dentro de la vacuidad, porque es ahí donde las cosas no tienen una existencia inherente y pueden cambiar. Now, nonetheless, that might imply, if you think about it, that might imply, well, then if I realize that things change, then I will realize that they are empty. Claro, por otro lado uno puede pensar que a lo mejor, bueno, entonces si yo soy capaz de comprender o realizo que las cosas cambian, entonces podría entender o comprender, realizar la vacuidad. Why? Because it's only within emptiness that things can change. ¿Por qué? Si solamente pueden cambiar las cosas dentro de la vacuidad. But it's more complicated than that. Pero es que es más complicado que eso. Because simply realizing that things change, that they're impermanent, Porque simplemente darnos cuenta de que las cosas cambian o son impermanentes, is not a realization of emptiness. no es tener la realización de lo vacío. It can help you to get there, Te puede ayudar a llegar, and that's why we often meditate on impermanence before meditating on emptiness. y por eso muchas veces meditamos antes en la impermanencia, antes de meditar en la vacuidad. Because it begins to loosen up this idea of things being solid and unchanging. Porque empieza un poco como a soltar un poquito esta idea de lo sólido y lo que no cambia. But we still have to go on to analyze in the ways like I talked about today. Pero todavía tenemos que seguir y hacer este análisis de la manera en la que he estado hablando hoy. Okay, did that make some sense? ¿Tiene esto algo de sentido? So let's let the questions go. There might still be some. You can write them down if you want to remember them. Si os parece, vamos a dejar aquí las preguntas. Si tenéis preguntas, apuntarlas para que no se os olvide.
Let's talk just a little bit longer about ultimate truth and conventional truth. Vamos a hablar un poco más de la verdad convencional y la absoluta. So I want to just make sure I'm making this clear from things I said earlier. Simplemente quiero asegurarme de que he dejado claro las cosas que he dicho antes. Conventional truths are established by that mind with ignorance. La verdad convencional se establece a través de esta mente con ignorancia. Remember this term, gunso denpa. ¿Os acordáis del término? Gunso means to be concealed or obscured. Gunso, que significa como estar oculto o oscurecido. And then denpa is truth. Y tenpa es verdad. So this is truth for that obscured mind. Es decir, que es verdad para esa mente oscurecida. They are not true in and of themselves. Pero no es verdad en y por sí mismo. Why? ¿Por qué? Because they don't exist in the way they appear. Porque no existe de la manera en la que aparece. Let's go through the Tibetan for ultimate truth. Vamos a ver lo que dice en tibetano para la verdad absoluta última. And it's useful to do this so that we gain some appreciation for why or what the meaning is. Es útil hacer esto porque así empezamos a valorar un poco cuál es el significado realmente. It's Dondam Denpa. Dondam Denpa. See? Very good. I'll have you learning. I don't know much Tibetan, so you won't learn much from me. But this means a holy or sublime object. En tibetano eso significa objeto sublime o santo. And of course, Denpa is truth. Y tenpa es verdad. But this sublime object that is emptiness Pero este objeto sublime que es la vacuidad is truth es verdad because it also appears or exists in the way that it appears. porque además existe de la manera en la que aparece. Now, right now, when we're thinking about emptiness, it's not appearing to lack inherent existence. En este momento, cuando pensamos en la vacuidad o vacío, no aparece como la carencia de existencia inherente. Because everything that appears to our obscured minds is together with that false appearance. Porque todo lo que aparece para nuestra mente oscurecida va junto con esa apariencia que es falsa. So where does it appear, or where is it known to exist as it appears? A ver. Where is it known to exist as it appears, or to whom? ¿Dónde se conoce, o sea, dónde conocemos nosotros que eso exista tal y como aparece? ¿O a quién? ¿O quién? This is in the mind of what we call a superior being. Pues en la mente de lo que llamamos un ser superior. Remember we talked earlier about having a very deep, stable concentration? ¿Os acordáis que antes habíamos hablado de tener una concentración estable, profunda? And we unite that with this wisdom. Y que eso lo uníamos con la sabiduría. And eventually, through the force of that deep meditation, Pues al final, a través de la fuerza de esa profunda meditación, the conceptual mind goes away. la mente conceptual desaparece. And you have an experience of emptiness that is unlike any you've ever had. Y entonces tienes una experiencia de la vacuidad que no se parece a nada de lo que hayas tenido. I don't have this experience, don't think that. Yo no tengo esa experiencia, no creáis eso. But this experience is said to be like the idea of water poured into water. Pero se dice que esa experiencia es un poco como la idea de verter agua en agua. Prior to this, you have a sense of a subjective mind, Que antes que eso tú tienes como la sensación de esa mente subjetiva and the object emptiness that is known. y como el objeto de vacuidad que se conoce. But again, it's being known through a conceptual mind, so it's not quite the exact object. Pero al final, como lo estás conociendo con tu mente conceptual, pues tampoco es que sea el objeto real. But eventually, these melt into one, Pero con el tiempo esto se funde en uno and you have no longer that duality of subject and object. y entonces ya no tienes esa dualidad de sujeto-objeto. And this is in deep meditation. Y esto ocurre en una meditación profunda. And this is the beginning of your movement out of samsara towards liberation and enlightenment. Y ese es el principio de tu movimiento hacia salir del samsara, hacia la liberación y la iluminación. So in the mind of that person who is experiencing this, Entonces, en la mente de esa persona que está experimentando eso, all that is appearing is emptiness, todo lo que aparece es vacuidad. and emptiness exists in the way it appears, Y la vacuidad existe tal y como aparece. right? Because they are realizing the lack of inherent existence Porque están realizando la carencia de existencia inherente. of all phenomena, De todos los essentially. fenómenos, esencialmente. So by virtue of that, they're realizing the emptiness of emptiness. Entonces, a través de eso, también se dan cuenta, realizan
vacuidad de la vacuidad. And there's no longer any false appearance present. Y ya no hay presente ninguna apariencia falsa. So an ultimate truth is really only known in its most powerful way. Así que la verdad absoluta solamente se conoce de la manera más potente. By these beings who are in this meditative state. Solo lo conocen de la manera más potente posible estos seres que están en un estado profundo meditativo. And what they say is that begins the process of removing all of the stains in the mind. Y ellos dicen que eso es el comienzo del proceso que elimina todas las manchas de la mente. And I'll talk about them a little more when we get to Buddha nature, which I hope we do tomorrow morning. Hablaremos de esto un poco cuando lleguemos a la naturaleza búdica, que espero que sea mañana por la mañana. So again, we have this idea of conventional truth that actually doesn't exist in the way it appears. Entonces, otra vez, tenemos esta idea de la verdad convencional que no existe de la manera que aparece. And eventually we realize ultimate truth that does exist in the way it appears. Y al final, con el tiempo, realizamos la verdad absoluta que existe de la manera que aparece. And when you come out of that meditation, Y entonces sales de esa meditación you then genuinely see the falsity of conventional y truth. entonces de manera genuina ves la falsedad de la verdad convencional. And you realize that conventional truth exists as merely imputed at a very deep level. Y te das cuenta de que la verdad convencional existe simplemente como algo meramente imputado en un nivel muy profundo. So essentially, ordinary beings who haven't had this experience are still blocked to that realization. Entonces, básicamente, los seres ordinarios que no hemos tenido esta experiencia todavía estamos bloqueados para esa realización. And we can gain some appreciation for that thought that they're merely imputed through all of our thinking and analyzing. Sí que podemos ganar empezar a valorar un poco este pensamiento y darnos cuenta de que todo es meramente imputado a través de este análisis. But you don't know them in that way until you have that direct realization. Pero no lo vas a conocer de esa forma hasta que tengas una realización directa. I think we better have our break. It feels like we're all falling asleep. Si os parece, vamos a hacer una pausa porque yo creo que nos estamos todos quedando un poquillo off. It's a bit warm. Porque hace un poco de calor o por lo que sea. So we are going to end in about an hour, so maybe about a 10-minute break. Hacemos una pausa solo de 10 minutos porque en una hora estamos terminados. Okay? Good.